கமர்ஷியலாக ஒரு ஜாலியாக கொஞ்சம் லவ் அண்ட் ஒரு காமெடி அப்படிலாம் தான் நினச்சேன். பட் இது ஒரு சீரியஸான சப்ஜெக்டை பேசுது இல்லையா இந்த படம். I don't want to make any controversial statements, but education for all and right for education is my topic of interest. If someone is not doing it properly, it has to be questioned. சரி சார், இந்த லுக் இதுக்காக ரெடி பண்ணதா பின்னாடி ஃபங்க்லாம் போட்டு இல்லை ஆல்ரெடி வேற லுக்கில் இருந்து அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? இல்லை, he wanted to have a long hair because he was coming out of Maran. See, for this film I don't want to look like a sir. Have a glasses, neat haircut, on the papadi and idanda vena. I think Dhanush sir worked for 62 or 65 days shoot la. And the 65 days lo touch wood, thank you, not even one irregularity, not even one hiccups. The film will make you emotional. Working experience சொல்லுங்க. ஜிவி பிரகாஷ் கூட working experience. A very rare talent. He's working as an actor. He's actually a successful actor now. Bachelor ka appuram periya star achu. Yet he never keeps us waiting in spite of his acting commitments. பாரதியார் கெட்டப்ல வரால ஒரு சீன். அது பாரதியார் தமிழ் கவிஞர், ஓகேவா? இப்போ தெலுங்குல எந்த கெட்டப்ல வராரு? குருஜாட. Okay. So basically if you see even in Google pictures, Bharatiyar sir and Gurujara sir, they have very similar attires. ஒரு ஸ்டைல் இருக்குல்ல, கொஞ்சம் ஏதாச்சும் மிஸ் ஆனா கூட கிரிஞ்சுன்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல, ஸோ கவனமாக அதை ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கோம்ல, எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்காது? No, as you said, we have handled it with utmost respect. Bharatiyar sir, I've heard of him, I've read a few things that were translated into English. I know the importance of that great man. வணக்கம். வணக்கம் சார், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க. சரி சார், இந்த லுக் இதுக்காக ரெடி பண்ணதா பின்னாடி ஃபங்க்லாம் போட்டு இல்லை ஆல்ரெடி வேற லுக்கில் இருந்து அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? இல்லை, he wanted to have a long hair because he was coming out of Maran and Tiruchitrambalam. He finished both the films and now we've done the test shoot while he was shooting for Maran, I think, because Maran he shot in Hyderabad. So we've done the test shoot also back then. Then only he said, see, for this film I don't want to look like a sir. Have a glasses, neat haircut, on the papadi and idanda vena. ஒரு rugged teacher, ஒரு rugged ஒரு playful teacher. Okay. Who is loved by his students. அந்த மாதிரி teacher வேணும். So first remove the glasses. So let's not have the glasses. Yes sir, I also feel the same thing. And even not neat haircut வேணா. He should be a youngster. Okay. He should be an youngster that any youngster wants to be like. Just his profession is teaching. But look wise அவர் ஒரு யங்கா ஜாலியான ஒரு பிளேஃபுல் டீச்சராக இருக்கும்னு நினச்சிட்டிங்க. சரி, இப்போ நம்ம கதை சொல்கிறோம், அவர் கதை பிடிச்சிருச்சு, ஷூட்டிங் வராரு. பட் ஷூட்டிங் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஒர்க்கிங் பேட்டர்ன்லாம் ஒன்று இருக்குல்ல, ஒரு டைரக்டரோட ஒர்க்கிங் பேட்டர்ன், அதுக்கு அடாப்ட் ஆகுறதுக்கு ஒரு டைம் இருக்கும். ஹீரோவோட அவருக்கோட ஸ்டைலில் நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணுற டைம் இருக்கும்ல, அதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆச்சு? அதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சா? இல்லை, for that I have to really thank Shreyas, Dhanush sir manager. So basically once everything was zeroed in on and we sat down one day and say, see, இன்னொரு week or 10 days shooting இருக்கு. How do you want us to be like and how do you work? He clearly asked. So ஒரு அந்த மீட்டிங்கில் கிளாரிட்டி இருக்கு. Okay. Dhanush sir, time, he values time. Don't waste his time, he won't waste your time. அந்த ஒரே சிம்பிள் ஃபார்முலாவில் we started working together. That's why I think Dhanush sir worked for 62 or 65 days shootல. அந்த 65 daysలో touch wood, thank you, not even one irregularity, not even one hiccups. தனுஷ் சார் அவர்கள் பெரிய ஸ்டார் எல்லாத்தையும் தாண்டி அவர் ஒரு கிரேட் பெர்ஃபார்மர். ஆமாம், அவர் ஒரு பயங்கரமான பெர்ஃபார்மர், பூல் ஆஃப் டேலண்ட். அது அப்போது ஒரு கமர்ஷியல் படத்தில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரியான சீன்ஸும் வேணும் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இல்லையா? அது இந்த படம் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கு எந்த அளவுக்கு வேலை வாங்கியிருக்கீங்க? பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான ஸ்கோப் இருந்திருக்கா இந்த படம்? ஸ்கோப் இருக்குது. That you have to watch it in the film. My favorite is, I've said before also, there's this one song, Kalangude. அந்த சாங்கில் அந்த முன்னாடி ப்ரீ சாங் சீன், that whole portion,
And the best thing about Dhanush sir is he doesn't deliberately do something. For him, it comes of like a natural flow. Are is it so simple? அந்த மாதிரி பண்றாரு ஏதானா சீன். ஸோ யா இன் தட் வே ஐம் ரியலி. ஒரு விஷயம் இப்போ ஒரு டாக் இருக்கு இங்க தமிழ்நாடு இண்டஸ்ட்ரியில ஆல்ரெடி 2 படங்கள், ஒன்று சிவகார்த்திகேயன் அவர்களை வச்சு பிரின்ஸ், அப்புறம் வாரிசு, 2 பேருமே தெலுங்கு டைரக்டர்ஸ் பேசிக்கலி. இப்போ நீங்க இப்போ அந்த 2 படத்துக்கு மேலேயுமே நிறைய விமர்சனம், தெலுங்கு டைரக்டர்ஸ் இங்கே வந்தாங்க, தமிழ் ஆடியன்ஸுக்கு பிடிச்ச மாதிரி படம் பண்ணலையோன்னு பிரின்ஸுக்கு மேலே சொன்னாங்க. வாரிசு ஒரு மிக்ஸ்டர் ரிவ்யூஸ் இருந்துச்சு. உங்களுக்கு அது 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 ஒரு ப்ரெஷராக இருக்குதா? அந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக பேசுகிறாங்க, ஆல்ரெடி 2 தெலுங்கு டைரக்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க, ஒன்று வந்து ஒரு படம் பெருசாக போகல, ஒரு படம் மிக்ஸ்டர் ரிவ்யூஸ், இப்போ இவர் வராரு, இவர் எப்படி அதை பண்ண போகிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகே, பிரின்ஸ் நான் பார்த்தல. Varisu, I actually worked with Vamsi sir also for Thola. For him, it's not his first Tamil film. Okay. Thola, he already pannar, and it was his bilingual back then, and it got decent. I mean, it got very good reviews on the movie. Commercially, critically, it's a nice film. It's a very good film. And when it comes to Varisu, mixed reviews, I don't know. It did very good business because Lalit sir, who's doing our film, he told me it's a big hit here. So somewhere people got connected. So on the mixed reviews, another I don't know. I was not here, so I don't know. But pressure, Anna, see, for me the pressure is only because my first bilingual and very early into my career, I've done a bilingual film, and it is releasing on 17th. And it's with Dhanush sir, a very responsible subject. அந்த ப்ரெஷர் இருக்கு. ஓகே ஓகே, இந்த ப்ரெஷர் இல்லை. இந்த ப்ரெஷர் பைலிங்குவல் அப்படிங்கிறதுனால எல்லாமே ஈக்குவல். பிகாஸ் இந்த ப்ரெஷர் వచ్చేసి it's based more on calculation. இந்த ப்ரெஷர் వచ్చేసి it's my own because I am responsible for this. இல்லை, இந்த தெலுங்கு தமிழ் ஒரே நேரம் எடுக்கிறதுனால அப்படியே எல்லாமே ஈக்குவலாக தான் இருக்க போதா, இல்லை சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? தமிழுக்கு வேறு சீன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்களா, இல்லை சில சீன் வைக்காமல் இருந்திருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி இருக்குதா? இருக்கு. ஏன்னா as I told, for Telugu states we don't have a higher secondary. It's called inter first year and second year. இங்கே +1 +2 இருக்கு, அண்ட் அங்கே பைபிசி எம்பிசி இருக்கு. இங்கே சயின்ஸு காமர்ஸு அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு, யூனோ. ஸோ I have to adapt to both. Because I can't just say MPC or BIPC for this for Tamil Nadu. So I had to change those things. சம்யுக்தா ஏன் சூஸ் பண்ணீங்க இந்த படத்துக்கு? ஒரு படத்துக்கு இன்னொரு படத்துக்குமான ரோல்ஸே வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த படத்துக்கு அவங்க எந்த அளவுக்கு அடாப்ட் ஆனாங்க, ஏன் சூஸ் பண்ணீங்க? I've done the test shoot. She was fitting the bill perfectly, and she's a good actress. I've seen some of her works in Malayalam, and that's it. ஓகே. ஓவராலாக இந்த படத்தில் எவ்வளோ நம்ம சீரியஸான போர்ஷன், அப்புறம் என்டர்டெயின்மெண்ட் எல்லாம் தாண்டி லவ் போர்ஷன்ஸ் இருக்கு? And I can't divide it. எவ்வளோ இருக்கும்? எவ்வளோ? See, it's a 2-hour and 12-minute film. You will laugh. Okay. And you will feel emotional. You will cry for sure. For sure you'll cry because I've seen the censor copy yesterday. You cried? I cried. The film will make you emotional. தனுஷ் பார்த்துட்டாரா ஃபுல் மூவி? பார்த்துட்டார். என்ன சொன்னாரு? He was happy. Okay. Yeah, but in the RR வரும்போது he's not seen yet, so I have to we all have to sit and watch together again. இந்த 90s கிட்டுக்கு ரிலேட் ஆகுற விஷயம் இருக்குல்ல, அந்த 90s கிட் கூட ரிலேட் ஆகுற விஷயம் எல்லாமே ஒரு சக்ஸஸ் ஃபார்முலாவோ இன்னைக்கு இருக்க ட்ரெண்டுக்கு அந்த 90s கிட்ஸ்க்கு பிடிக்கிற மாதிரியான விஷயத்த ஒரு படமாக பண்ணால் அது ஒரு மினிமம் கேரண்டி படமாக மாறிடுது. ஆமாம். ஸோ அதை மைண்டில் வச்சு பண்ணதா? இல்லை, அது ஒரு கேல்குலேஷன். அது நான் பண்ணது இல்லை. I am a 90s kid. Okay. I felt a certain way during my education, and after 25 years the situation எதுவும் மாறல, still the same. So I thought, okay, இது ஒரு 90s kidsக்கு மட்டும் இல்லை, இது it applies to everyone even now. ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்க. ஜிவி பிரகாஷ் கூட இருந்த ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். Yeah, it was a bliss. சாங்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா ஹிட் ஆயிருக்கு. It was a bliss, you know. He's again a very rare talent. He's working as an actor. He's actually a successful actor now.
bachelor kapuram periya star archu. You know, yet he never keeps us waiting in spite of his acting commitments. You know, he divides his time so optimally. And he just because he's an actor, he never throws you that acting, hero attitude. At the same time, நீங்களுமே பேசிக்காக ஃபர்ஸ்ட் 2 படம் ஹீரோ தானே? விடுங்க. That was just an accident and I'm just coming out of it. ஃபுல்லாக மறந்துட்டீங்க, திருப்பி நடிக்கிற ஒரு ஐடியாலாம் மறந்துட்டேன். No, I won't go இந்த to படத்தில் இன்னொரு ட்ரைலர் இன்னொரு விஷயம் நோட் பண்ணேன். இந்த பாரதியார் கெட்டப்பில் வராருல்ல ஒரு சீன், பாரதியார் கெட்டப்பில் வராருல ஒரு சீன், அது பாரதியார் தமிழ் கவிஞர், ஓகேவா? இப்போ தெலுங்குல எந்த கெட்டப்பில் வராரு? குருஜாடா. Okay. So basically, if you see even in Google pictures, Bharatiyar sir and Gurujara sir, they have very similar attires. Okay. So yeah, the same. பாரதியார் கெட்டப்ல வந்துட்டனா அவர் சீரியஸான ஒரு கவிஞர், சீரியஸான ஒரு பர்சன், ஒரு பர்சனாலிட்டி, பெரிய தமிழ்நாட்டுல அவர் ஒரு பெரிய ஆளுமை பர்சனாலிட்டி. ஸோ அதை வச்சு ஹியூமர் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. அது ஹியூமர் இல்ல, அது வெரி சீரியஸ் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம், இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டைல் இருக்குல்ல, கொஞ்சம் ஏதாச்சும் மிஸ் ஆனா கூட கிரிஞ்சுன்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல, ஸோ கவனமா அதை ஹேண்டில் பண்ணிருக்கோம்ல, எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்காது. No, as you said, we've handled it with utmost respect. Bharatiyar sir, I've heard of him, I've read a few things that were translated into English. I know the importance of that great man. So anything that when we are having on the Vesham, if we're having it in our film, that means it will enhance his respect as well as it will help us. And the thought we did it. So படம் 17ஆம் தேதி ரிலீஸ், February 17. ஃபுல்லாக எல்லா வேலையும் முடிஞ்சதா, இல்லை இந்த ஃபைனல் டப்பிங், எடிட்டிங் இது மாதிரியான வேலைகள் ஏதாவது இருக்குதா பெண்டிங்? எடிட்டிங் முடிஞ்சிச்சு, டப்பிங்கும் முடிஞ்சிச்சு. ஒரு ஆர்ஆர் மியூசிக், பேக்ரவுண்ட் மியூசிக், ఇంకా சிஜி இந்த ஒர்க்லாம் இருக்கு. ஸோ எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நாள் தான் இருக்குது, அதுக்குள்ளே இந்த ஒர்க்லாம் முடிக்கணும். டென்ஷனாக இருக்கீங்களோ? இல்லை, 2-3 டேஸில் முடிஞ்சு. ஸோ ஓவராலாக இது வரைக்கும் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணி முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்க்கும்பொழுது படம் எவ்வளோ திருப்தியாக இருக்குது, சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது? So I'm very satisfied because I've seen the final output with small things still hanging in balance. But what really satisfies me is what I thought and what I wrote and what I'm seeing is the same. சூப்பர். ஸோ அதுதான் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ரொம்ப நினைக்கிறது ஒன்று, எழுதும்போது இன்னும் மாறும், அது அவுட்டாக ஷூட் பண்ணும்போது வேறு மாறும், அவுட் வரும்போது வேறையாக கூட இருக்கும். ஸோ எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கு, ஒரே மாதிரி இருக்கு. பட் நான் வாத்தின்னு ஒரு படம் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க, தனுஷ் அவர்கள் வந்து டீச்சராக நடிக்கிறாரு. அப்படிலாம் யோசிக்கும்போது கமர்ஷியலாக ஒரு ஜாலியாக கொஞ்சம் லவ் அண்ட் ஒரு காமெடி அப்படிலாம் தான் நினச்சேன். பட் இது ஒரு சீரியஸான சப்ஜெக்டை பேசுது இல்லையா இந்த படம்? I can understand watching the teaser. ஒரு சீரியஸ் டாபிக் மாதிரி you can think about it. But this film, as you said, having Dhanush sir, no matter how serious the situation is, it will be told in a very entertaining way. So he'll be having his love interest and he'll have his fun. We're not going away from it. The one thing that we wanted to do when we were doing this Vaathi, we didn't want to make it look or feel like a preachy film. So or a class madre, just because it's a Vaathi, it shouldn't be like a class, it should be like a entertaining நமக்கு ஒரு பிடிச்ச டீச்சர் மாதிரி. Exactly. Okay. We have that one teacher with whom we can connect, like or Anna. Though we call him a sir or ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து +2 வரை படிச்சா கூட ஒரு டீச்சர் நமக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி டீச்சர் in our hearts is just our Anna, டீச்சர் அண்ணா, அந்த மாதிரி கேரக்டர். டீச்சர் அண்ணா அப்ப இந்த படத்துல தனுஷ் வாத்தி அண்ணா. பட் சீரியஸான சப்ஜெக்ட், அதாவது நாட் வந்து மெசேஜ், சீரியஸான மெசேஜை கமர்ஷியலா என்டர்டெயின்மெண்டா கொடுக்கறது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமா, இல்லை சீரியஸான சப்ஜெக்டை சீரியஸாகவே சீரியஸ் டோன்லேயே ஒரு சீரியஸ் படமாகவே கொடுக்கறது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமா? It works both ways. இப்போ we've seen Asuran, it is told in a certain way which worked, and you have Shankar sir's films
which is told, it's a serious subject, but yet was told With entertainment factors. with a you know, in an entertaining way. You can see அந்த கால gentleman கூட, Gentleman, Kadalan, India. and everything. Very very hard hitting you know, topic. So which is told and sold in a very comfortable way. ஓகே ஓகே. பட் இது எஜுகேஷனை எடுத்துருக்குறோம். இது கொஞ்சம் ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஏரியா. சென்சிட்டிவான ஏரியா, பட் we can still see. எஸ்பெஷலி இன் தமிழ்நாடு நம்ம ஓப்பனாக இங்கே உட்காந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்லாம் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது. இங்கே கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் நல்லா இருக்கு, சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணணும், பெட்டராக பண்ணணுங்கிற மாதிரியான ஒரு டாக் இருக்குல்ல. ஸோ அப்போ தமிழுக்கு படம் பண்ணும்போது அந்த பொலிட்டிக்கல் எசன்ஸ் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுதா? அது let me tell you one thing. I really don't know this political scenario now, but this film is extensively shot in the 90s area. ஓ ஓகே. So on the time, சேஃப் தான். so I don't want to make any controversial statements, but education for all and right for education is my topic of interest. If someone is not doing it properly, it has to be questioned. நம்ம பொதுவாகவே பேசுவோம்ல, ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி அதிகமான ஃபீஸு ஒரு பிஸ்னஸாக நடத்துறது வந்து கூடாதுங்கிறது நம்ம எல்லாருமே சொல்லிட்டே இருக்கிறோம். அதை ஸ்டோரியாக பண்ணணும், அப்படி அதை ஒரு கதையாக பண்ணணும், உங்களுக்கு எப்படி தோணுச்சு? ஏன் தோணுச்சு? During lockdown, you know, all our lives came to a halt, and we were sitting, you know, we were just grabbing everything that keeps us interesting. Movies, we watched movies, we started watching web series, and finally we started watching news. So when I was watching this news, one particular incident really disturbed me. You know, I don't know here, this is what happened in the Telugu states. Few private schools, it was a lockdown and the students were not coming. Online classes started. The school started collecting more fees than before, saying operational charges because it's all online and everything. And the funny part was they were even you know, collecting bus fees. Buses were not in operation, but still bus fees. Parents have done their part of agitation. Few responded, few neglected to even give a comment. Finally, our Honorable Chief Minister, Mr. KCR sir, had to involve and you know, show them their place. And this all that triggering point. Yeah, so basically it came down to schools. But where did it start? Then I started thinking it all started in the 90s. It all started in the 90s when engineering and medicine has become essential courses for everyone. You know, every house has an engineer or a doctor. There were so many engineers, but it all started because the entrance test craze has started, and the software companies have emerged a lot. So many software companies have emerged in the country, and people started migrating to US, UK, and many other foreign destinations. So that's when the private schools, and back in Andhra, and it was a joint Andhra Pradesh back then. They used to call private junior colleges, and they've started the business back then. And slowly the higher fees slowly started coming to the schools. Now it came to LKG, UKG. Okay. So starting point is that. Starting point from there, slowly it came down the ladder. You know, just getting down the ladder. Now the school. There's one particular school in Hyderabad which collects 21 lakhs a year. 21 lakhs. Per student. Per student. Oh my God. எந்த கிளாஸ் படிக்கிற குழந்தைக்கு எப்படி வாங்குறாங்க? That first to 5th class or something. And the primary classes fees go up to 4 to 8 lakhs. ஸோ அதுதான் ட்ரிகரிங் பாயிண்ட். ஒரு கதை பண்ணியாச்சு. இப்போ நீங்கள் தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியில் அங்கே இருக்குது, உங்கள் ஊரில் நடந்த ஒரு ஸ்டோரியை வச்சு டெவலப் பண்ணுறீங்க. எங்கேயுமே சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது. பட் அந்த ஸ்டோரியை இங்கே வந்து தனுஷ் அவர்கிட்ட சொல்லும் பொழுது அவர் எந்த அளவுக்கு கன்வின்ஸ் ஆனார்? அவரை ஓகே சொல்கிறதுக்கான ஃபேக்டர் என்னவா இருந்துச்சு? Because he was a 90s kid and I was a 90s kid. Both our educations happened in the 90s, and we saw similar situations
maybe that's the one point that connected both of us ஓகே to the story. ஓகே ஸோ அதுதான் Me for writing நிறைய and him மெமரிஸ்லாம் for ஞாபகத்துக்கு accepting it. நிறைய கான்ஃபிடென்ட்டோட இருக்கீங்க, நிறைய விஷயங்கள் பேசுனீங்க. கண்டிப்பாக படம் பெரிய சக்ஸஸ் ஆகணும் சார். Thank you, sir.